In this video, we shall see how to perform the binary subtraction and how to perform the binary subtraction using 1's complement and how to perform the binary subtraction using 2's complement. Subscribe to the channel and like the video. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. Like the video and subscribe to the channel. Binary subtraction. This operation is same as the one performed in the decimal number or any other number system. Subtraction ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. The operation consists of two steps. In the first step, we determine whether it is necessary for us to borrow. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆನಾ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಆಕ್ಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16. ನಾವು ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Here the first step is we need to determine whether it is necessary for us to borrow. Then when we are borrowing, you need to keep in mind that whatever the value you are going to borrow, that will be always equivalent to the base of the system. For example, if you are performing in a decimal subtraction, then the value borrow will be 10. If it is an octal, then it will be 8. If it is an hexadecimal, then it will be 16. Since you are performing a binary subtraction, here whatever the borrow you perform, the borrow value will be equal to 2. That is, in case of a binary number system, when you are performing a subtraction operation, here the borrow value will be equal to 2. And the second step involves just deduct the lower value from the upper value. Sun value, dot value in the kalibeku. Binary subtraction is in case of an operations, that is the steps involved in a binary subtraction operation can be highlighted in the following table. Binary subtraction operation ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. First one is 0 minus 0, that will be equal to 0. The next one is 1 minus 0, that will be equal to 1. Then 1 minus 1, it will be equal to 0. The next one will be 0 minus 1. So here 0 is the lowest value and 1 is the highest value. We cannot perform the subtraction. But here we perform the subtraction by taking a borrow from the next higher column. Therefore, when we borrow, it will be at 2. 2 minus 1 will be equal to what? 1. Therefore, 0 minus 1 will be equal to 1 with a borrow from the next higher column. Binary subtraction only steps involved ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು 0 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0, ಆಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಮೈನಸ್ 1, 0 ಇಂದ ನಾವು 1ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು 1 ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್. 0 ಇಂದ 1ನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದು ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರೋ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2. ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 0 ಮೈನಸ್ 1 is equal to 1 with a borrow from the next higher column. With a borrow from the next higher column. This is the steps involved or the operations which we perform in a binary subtraction. When subtracting numbers,
we sometimes have to borrow from the next higher column. A borrow is required in a binary only when we try to subtract 1 from 0, that we have seen in the highlighted operation, that is the fourth operation, that is 0 minus 1, where we have written, that is when we try to subtract 1 from 0. In this case, 1 is borrowed from the next higher column. So here it will becomes what? 2. 2 in the binary is 1 0 to the base 2. So we subtract 2 minus 1, then we get 1, that is borrowing from the next higher column. Binary subtraction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 4th ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 0 minus 1, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 minus 1 1ನೇ 0 ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? 1. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10, 1 0 to the base 2 ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ. 2 minus 1 ಎಷ್ಟು? 1. ಅದನ್ನ 4th ರೂಲ್ ಅಥವಾ 4th ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 minus 1 will be equal to 1 with a borrow from the next higher ಕಾಲಮ್. ಇವು 4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ when you are performing, you need to keep in mind these 4 operations, and it is very important. Based upon this only the subtraction operations can be done. Now we shall see an example of illustrating a binary subtraction with an equivalent decimal subtraction. For example, consider we need to subtract a number 12. We need to subtract a number 12 minus 8. That means we need to subtract 8 from 12. 12 minus 8. That is 8 has to be subtracted from 12. So 12 is the number. This one you have to subtract. That is the minus 8. So 12 minus 8. How much you will get? We'll get 4 direct ಆಗಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 minus 8. 2 minus 8 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಮತ್ತೆ 8 ದೊಡ್ಡದಿದೆ. 2 is the less whereas 8 is highest. For that you will be borrowing. So when you borrow 1 from here, what happens? Here we are borrowing 10 because it is a decimal number. So 10 plus 2 means what? 12. So 12 minus 8 will be equal to 4. And here 1 was there, we have borrowed, it becomes 0. So 0 minus will be equal to 0. That is 12 minus 8 will be equal to 4. This one, in case of a binary number, that convert 12 to a binary number, the equivalent for a 12, the binary number is 1 1 0 0. And for equivalent for an 8 is 1 0 0 0. Now this is the equivalent. 12 in binary is 1 1 0 0. And 8 in binary is 1 0 0 0. So that is subtract 12. That is subtract 8 from 12. 12 minus 8. So this one when we perform first one, 0 minus 0 0. 0 minus 0 0. 1 minus 0 1. 1 minus 1 0. That is you got the answer as 1 0 0. That is 0 1 0 0. That means what? When you convert this to a decimal, it is 4. That means whatever the operation you have performed is correct. So ಇಲ್ಲಿ binary subtraction ಮತ್ತೆ ಅದರ equivalent decimal subtraction ನೋಡೋಣ. 8ನೇ 12 ಇಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. That is the 12 minus 8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So 12 minus 8. So 2 minus 8 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? ಇದು 12. 12 minus 8 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0. 0 minus 0 ಎಷ್ಟು? 0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ 4 ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ. 12 minus 8 ಅಂದ್ರೆ 4. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 1 0 0. 8 ಅಂದ್ರೆ 1 0 0 0. ಅಂದ್ರೆ 12 minus 8. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ 0 minus 0 ಎಷ್ಟು? 0. ಮತ್ತೆ 0 minus 0 0. 1 minus 0 ಎಷ್ಟು? 1. 1 minus 1 0. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0 1 0 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?
4 ಬರುತ್ತೆ 100 ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ equivalent to 4. This is how you have to perform the binary subtraction. Now let us consider another one example. Find 27 minus 9, or else they will ask subtract 9 from 27. So 27 minus 9. 27 minus 9. 7 minus 9 you cannot perform. For that purpose what you have to take, you have to borrow. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. So then here we be getting 10. So 10 plus 7 will be 17. 17 minus 9 will be equal to 8. Then here it was 2 when we have borrowed 1. So now it becomes 1. So remaining here it is nothing means 0. So it will be 1. So 27 minus 9 will be equal to how much? 18. 27 minus 9 is equal to 18. So now convert this to a binary number. So 27 equivalent is 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1. 27 equivalent is 1 1 0 1 1 and 9. So 9 equal to 1 0 0 1. This is the binary equivalent. How you need to convert decimal to binary I have explained in the previous video. Go through that one. Binary decimal number in the binary ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ previous video ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. So now 27 minus 9, this will be equal to how much? 1 minus 1 0. Next 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 0. 1 minus 1 0. 1 here nothing is there, that means 0. 1 minus 0 will be equal to 1 minus 0 will be equal to how much? Again it will be 1. So here whatever the answer we get is 1 0 0 1 0. Right? 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 here nothing was there, I have written 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 under 0, 1 minus 0 under 1, 0 minus 0 under 0, 1 minus 1 under 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು 0 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ತೆಗೆದು. ಸೊ 1 minus 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 0 0 1 0. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Subtract 3 from 5. That means you need to find 5 minus 3. So 5 minus 3. 5 minus 3. How much you will get? 5 minus 3 is 2. This is in decimal. Now, if you want this one to be performed in an binary, then how you need to perform? First you need to convert 5 to binary. So equivalent of 5 in binary is 1 0 1. Then equivalent of 3 in binary is 0 1 1, or just write 1 1. 3 is 1 1, 5 is 1 0 1. It is 1 0 1 minus 1 1. So first one, 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. Next 0 minus 1, it will be 1. Borrow from the next value. Borrow from the next value ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1. So 1 ಇಂದ borrow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10. 10 that means 2. 2 minus 1 is 1, right? 0 minus 1 with a borrow from 1. So since you have borrowed here 1, so here it was 1. So since you have borrowed 1, now it will become 0. And here nothing is there, you can write 0. So 0 minus 0 will be equal to 0.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟು ಬೈನರಿ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ 5 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 101. 3 ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 11. ಸೊ 101 ಮೈನಸ್ 11 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ವಿತ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಲಮ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ 101 ಮೈನಸ್ 011 ಅಂದ್ರೆ 010. So 010 is nothing but 2 in terms of decimal. So in this way you need to perform the binary subtraction. Like the video and subscribe to the channel. Next we shall see how to perform the binary subtraction with 2's complement. The subtraction operation using 2's complement system actually involves the operation of addition. When subtracting one binary number, that is the number which we subtract, that is called as a subtrand, from another binary number through which we subtract, that is called as a minor. Right? Binary subtraction with 2's complement. So ಇಲ್ಲಿ subtraction operation using 2's complement ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೆಗೇಟ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೇಟ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ which number you want to subtract, that number you need to negate. Negate the subtrand is nothing but you need to find the 2's complement. So this will change the subtrand to the equal value of an opposite sign. Negate the subtrand ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2's complement ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2's complement ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 2's complement ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅವೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ next step what you have to do, add this to the minor. So whatever the result we get, add this to the minor. So when we negate the subtrand, add this value to the minor, and whatever we get the answer, that itself is the difference between the subtrand and the minor. So once negate the subtrand ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈನೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಈ ಮೈನೋಡು ನೆಗೇಟ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಮೈನೋಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಅಂಡ್ here keep in mind that it is necessary that both the numbers have the same number of bits in their representation. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನೂರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. Now we shall consider how to perform the binary subtraction using 2's complement. Binary subtraction with 2's complement. So as an example, consider subtract 4 from 9. That means what? Find 9 minus 4. ಇವಾಗ binary subtraction using 2's complement ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ subtract 9 from 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, subtract 4 from 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, find 9 minus 4. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮೈನೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮೈನೂರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನೂರ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ದ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9. Minor is 9 and its equivalent binary number is 1001, right? And subtrand is which we are going to subtract, so it is the 4 and its equivalent binary number is 4 is 0
1 0 0. Minode is 9. That equivalent minode is to 9. Other equivalent binary number is to 1 0 0 1. Subtrahend ಯಾವುದು 4. ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೈನೋಡ್. ಸೊ ಮೈನೋಡ್ ಬಂದು 9, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದು 4. Binary equivalent of 9 ಬಂದು 1 0 0 1. Binary equivalent of 4 is 1 0 0. Since the number of bits has to be same, I have written 1 0 here. So here 9 minus 4. 9 minus 4. 9 minus 4. 9 minus 4 is to 5. That is in case of an what? Decimal number. 9 minus 4 5. ಇದನ್ನ ಬೈನರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟ್ ದ ಸಪ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 0 1 0. ಇದ್ರದ್ದು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 1 0 0ಗೆ 1 0 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 0ಗೆ 1 1 ಅಂದ್ರೆ 0, ಮತ್ತೆ 0 ಅಂದ್ರೆ 1, the 0 under 1. To this you have to add 1 because you need to find the 2's complement. Right? You need to find the 2's complement. So 1 plus 1. 1 plus 1, how much you will get? 1 plus 1, how much you will get? 0 with 1 carry. So I'll write 1 here. 1 carry. 1 plus 1 again. 0 with 1 carry. So I'll write 1 here. 0 plus 1, 1. 1 here, nothing is there. That means it is 0. So 1 plus 0 is 1. So you will get the subtrahend. That is the negate of the subtrahend value will get as 1 1 0 0. Now what you have to do? This value has to be added with the mynode. ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನೋಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನೋಡ್ ಎಷ್ಟು? 1 0 0 1. ಇದು 1 0 0 1. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 0 plus 1 ಎಷ್ಟು? 1. 0 plus 0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus 0 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus 1 0 with 1 carry. 1 carry ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 0 plus 1 ಎಷ್ಟು? 1. ಇಷ್ಟು. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 0 1 0 1. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 0 1 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 0 1. 1 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5. I say whatever the number has been given, among that first you need to find which is the mynode and which is the subtrahend. The number which you have to subtract, that is the subtrahend, and from which you have to subtract, that is the mynode. ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಅದು ಮೈನೋಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೈನೋಡ್ ಎಷ್ಟು? 9. ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ 1 0 0 1. ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಅದರ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ 0 1 0 0. 9 minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟ್ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಸೊ 0 1 0 0 ಇದ್ರದ್ದು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 0 1 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಅಂದ್ರೆ 1, 1 ಅಂದ್ರೆ 0, 0 means 1, 0 means 1. Now you need to add 1 to this one. So 1 plus 1 0, 1 carry I have written here. 1 plus 1 0, 1 carry I have written here. 0 plus 1 1 1. Here nothing was there, I have written 0. 1 plus 0 is 1. So you have got 1 1 0 0. This is the 2's complement. That is the negate of the subtrahend. This you have to add with the mynode. Mynode is 1 0 0 1. So 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0 with 1 carry. So like 1 here nothing is there, that means 0 1 plus 0 is 1. So here the number of bits will be seen in case of an 2's performing binary subtraction with 2's complement. Here the answer should also be in terms of an same bit. When you get this one as an extra bit, that has to be discarded. That means this one has to be discarded. Now the answer is 0 1 0. That means 1 0 1. This is nothing but 5. This is how you need to perform the binary subtraction with 2's complement. Next we shall see another one example. Subtract 76 from 84. So this one is the binary subtraction using
the binary subtraction using 2's complement. We need to perform the binary subtraction using 2's complement. Subtract 76 from 84. 76 ನ 84 ಇಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ 84 minus 76 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು 84 minus 76. So here the minute is which one? 84, because with this one you need to subtract, and the subtrahend is which one? 76. That is the value which you have to subtract. The value which you have to subtract. 84 equivalent in terms of binary is 1 0 1 0 1 0 0. 84 equivalent is 1 0 1 0 1 0 0, and 76 equivalent in binary is 1 0 0 1 1 0 0. So now in terms of decimal, 84 minus 76 is how much? 4 minus 6. Since it is not possible, we need to borrow. So 8 is there, it will become 7, and we borrow, then 10 will be borrowed. 14 minus 6 will be equal to how much? 8. And here 7 minus 7, it will be 0. And so now by using 2's complement, first you have to find the negate the subtrahend. Subtrahend is 1 0 0 1 1 0 0. So find the 2's complement of the subtrahend, that is negate the subtrahend. 76. 76 is 1 0 0 1 1 0 0. That 2's complement you have to find. 1 0 0. 1 means 1's complement will be 0. 0 means 1. 0 means 1. 1 means 0. 1 means 0. 0 means 1. 0 means 1. It is 1 under 0. 0 under 1. Then again 0 is 1. 1 under 0. And again 1 means 0. 0 is there 1. 0 is there 1. This is 1's complement. For this you have to add 1 to get the 2's complement. 1 plus 1 will be how much? 1 plus 1 is 0 with 0 with 1 carry. 1 plus 1 again 0 with 1 carry. I will write here 0 plus 1 1. Next 0, nothing is there. 0 1, nothing is there, that means 1 plus 0, it is 1. 1, nothing is there, that means 0. 1 plus 0 is 1. 0, nothing is there. 0 plus 0 will be 0. This is the 2's complement of the subtrahend 1 0 0 1 1 0 0 is 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0. And say once again, the subtrahend is this one. Its 1's complement 1 0 0 1 1 0 0. Its 1's complement is 0 1 1 0 0 1 1. When we add 1 to this one, we get the 2's complement. That's the 2's complement of subtrahend 76 is 0 1 1 0 1 0 0. For this one, what you have to do? You have to add the minute. Minute is this one. 1 0 1 0 1 0 0. So that you have to write 1 0 1 0 1 0 0 is the minute. So you have to add this one. 0 plus 0 is 0. Then again 0 plus 0 0. Then 1 plus 1 0 with 1 carry. 1 carry. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1. Then 1 plus 1 0 with 1 carry. So here it will come 1 plus 0 1. 1 with 1 carry was there. So 1 plus 1 again 0 with 1 carry. Here 1 carry will come. 0 plus 1 will be 1. 1 carry was there. 1 plus 1 is 0 with 1 carry. So nothing is there here. I will write 1. So now the number of bits you have got is 8 bits. Earlier it was 7 bits. 1 2 3 4 5 6 7. But here in the answer you have got 1 2 3 4 5 6 7 8 bits. That means discard the last bit, that is this one has to be discarded. Therefore the answer is 0 0 0 1 0 0 0. Please consider 1 0 0 0. That means when we convert this to decimal, it is 8. This is the way how you need to perform the binary subtraction using 2's complement. Whatever extra bit you get, that bit has to be discarded. Like the video and subscribe to the channel.
Binary subtraction with 1's complement. The subtraction operation with the 1's complement is exactly the same as the one used with 2's complement, except for one variation, and that variation is called as an end around carry. Binary subtraction with 1's complement. Subtraction operation 1's complement ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ನಾವು 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಎಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅರೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The procedure is as follows. Add the minute to the 1's complement of the subtrahend. Minute means what? The number through which we subtract. That is a minute. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಳಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ಮೈನೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ 1's complement ಕಂಡುಹಿಡಿದು you need to find the 1's complement of a minute, and that one you need to add to the subtrahend. Means the number which you have to subtract, to that number you need to add the 1's complement of a minute. And the second is inspect the result obtained in step 1 for an end carry. So whatever the addition result you have got now, that result you need to inspect and you need to check whether there is an end carry. End carry means if you get an 1 digit extra, right? 1 bit extra. If you get an extra, that means it is an end carry. So if an end carry occurs, then what you have to do is add 1 to the least significant bit. So if end carry occurs, you need to add 1 to the least significant bit to the result which you have got now, and that will be the answer. If an end carry does not occur, then what you have to do is you have to take the 1's complement of the number which has been obtained in the step 1. That is, after the addition, whatever the value you have got for that number, you need to take the 1's complement and you have to place a negative sign in front. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನೂರ್ದು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರಾಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನೂರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೈನೂರ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನೂರಿಂದ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದರೆ 1ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಡಿಷನಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ 1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದರೆ 1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ. ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೇ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. If an end carry occurs, then you need to add 1 to the least significant bit. If the end carry does not occur, then you need to take the 1's complement of the result and you need to place the minus sign in front, and that will be the result. Right, now we shall see an example of performing the binary subtraction using 1's complement. For example, consider find the binary subtraction, that is, subtract 4 from 9 using 1's complement. This is an example of binary subtraction using 1's complement. Subtract 4 from 9. That means you need to find 9 minus 4. ಇಲ್ಲಿ binary subtraction using 1's complement ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ subtract 4 from 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 9 minus 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 9 ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್, 9 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು 4. 9 minus 4 ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ 5 ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 9 minus 4 5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ 1's complement how we have to do. So 9 minus 4 is 5. This is in terms of a decimal number system. This one if you do by using an binary subtraction using 1's complement, how we have to do. ಇದನ್ನ binary subtraction using 1's complement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೈನೂರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೈನೂರ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಂಬರ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೈನೂರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 9. So 9 is the minor. For this one, when we convert to binary, it is 1001. Then next, subtrahend. Subtrahend is which one? The number which we have to subtract. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಹೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಬಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಹೆಂಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 100. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ we have added. 10 extra we have added, so it will be 0100. So what is the step of performing a binary subtraction using 1's complement? The first step is add the minor to the 1's complement of the subtrahend. 1's complement to the subtrahend. So what you have to do? Add the minor to the 1's complement of the subtrahend. So 1's complement of a subtrahend. Subtrahend you have to 0 1 0 0. ಇದ್ರದ್ದು 1's complement ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ 0 1 0 0 ಇದ್ರದ್ದು 1's complement ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 0 1 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 1's complement ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 0 1 1. 0 means 1, 1 means 0, 0 means 1, again 0 means 1, 1 0 1 1. That is the 1's complement of the subtrahend. ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನೂರ್. ಮೈನೂರ್ ಎಷ್ಟು? 1 0 0 1. ಮೈನೂರ್ is 1 0 0 1. So this addition you have to do. Once we perform this addition, 1 plus 1 is 0 with 1 carry. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 0 ಇದೆ 1. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಕ್ಯಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 1. So 1 plus 0 1. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 0 with 1 carry. So here 2 zeros are there. With that 1, if you add 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. Next, here 1 plus 1, that means 0, 1 carry. So here nothing is there, so 1 carry as it is. That means here we will write 1. So here number of bits you have got is how much? 5 bits you have got. But in an answer you need to get how much? 4 bits. That means this is an end carry. Whatever this number whatever you have got, that is an end carry. For that purpose what you have to do? You have to add this one that is the end carry to the least significant bit. So the number in the addition which you have got is 0 1 0 0. For this you have to add end 1, that is end carry. ಈ end carry na ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 0 1 0 0, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 plus 1 1. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, that means 0. And again 1, there is nothing, so that means 1 0, there is nothing below, so it will be a 0. So you'll get the answer as 0 1 0 1. So if we convert this to decimal, it is what? 5. So this is the way how we need to perform the binary subtraction using 1's complement. I will say once again. First, find the 1's complement of the subtrahend. 1's complement of the subtrahend, that is 0 1 0 0. This 1's complement is 1 0 1 1. First to subtract into 1's complement ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 0 1 0 0 ಇದೆ, ಇದ್ರ 1's complement ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 0 1 1. ಇದನ್ನೇ ಮೈನೂರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನೂರ್ ಎಷ್ಟು? 1 0 0 1. ಸೊ ಇದೆರಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus 1 0 with 1 carry. So like 1 plus 0 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ 0 1 carry. 0 plus 0 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. The next 1 plus 1 0 with 1 carry. So that 1 we write here. So it will be 1 0 1 0 0. So now since we have got end carry, this end carry I have written in an red color to indicate it is an extra bit we have got. So now this end carry has to be added to the least significant bit. So 0 1 0 0 is the answer which you have got. 0 1 0 0 ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ ಅದು ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ 1, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 0 plus 1 is 1. Next 0 as it is, 1 as it is, 0 as it is. So answer is 0 1 0 1. So when you convert this one to decimal, it will be an 5. This is the way how we perform the binary subtraction using
1's complement. Binary subtraction using 1's complement. We shall see another one example. Subtract 13 from 9. That means what? Find 9 minus 13. Subtract 13 from 9. ಅಂದ್ರೆ 9 ಇಂದ 13 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ find 9 minus 13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನೂಡ್ ಯಾವುದು? ಮೈನೂಡ್ ಬಂದು ಯಾವುದು? ಮೈನೂಡ್ ಈಸ್ 9. ಹೌದಾ? ಮೈನೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕಳಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೈನೂಡ್. ಸೊ ಮೈನೂಡ್ 9. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1001. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ರಾಂಡ್. ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಪ್ರಾಂಡ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ 13. ಸೊ 13 ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 101. ಇದು ಬೈನರಿ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 13. 1101. Minode is 9, that equivalent of binary is 1001, and subtrahend is 13, that equivalent is 1101. So first perform by using a decimal number. So 9 minus 13. 9 minus 13. How much you will get? 9 minus 13. The answer minus 4. Now, the answer you will get as a minus 4. 13 minus 9 is 4. Since it is a bigger number, it will be in terms of a negative. So now, this one if you do it by using in 1's complement. ಇದನ್ನೇ 1's complement ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ 1's complement ನ ಕಡಿಬೇಕು. So 1's complement of subtrahend, that is 1101. 1101. This will be equal to what? 1101 will be equal to 0010. Now 1101. Its 1's complement is 1 means 0. Again 1 means 0. 0 means 1. Again 1 means 0. 0010. That is the subtrahend 1's complement. Add this to the minute. Minute is 2. 1001 ಇದೆ. 1001. So now perform the addition of this one. So 0 plus 1 is how much? 1. Then next 1 plus 0, 1. Then 0 plus 0, 0. Next 0 plus 1, 1. So you got the answer as 1011. And here you can observe there is no end carry. So when there is no end carry, what you have to do? You have to find the 1's complement of this one and you have to place a negative sign. 1's complement of 1011. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0. Then 0 means 1. 1 means 0. Again 1 means 0. And for this you need to place a negative sign. That means the answer is a minus 0100. That is a minus 4 when you convert to decimal. This is the way of performing the binary subtraction using 1's complement. ಈ ರೀತಿ binary subtraction ಮಾಡಬೇಕು using 1's complement. So ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಪ್ರಾಂಡ್ ಯಾವುದು? 13. ಇದ್ರದ್ದು 1's complement ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. 1101 ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು 1's complement ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0010. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನೂಡ್ ಎಷ್ಟು? 1001. So 1001. So 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. So now there is no end carry. The number of bits are same in the result as how many number of bits are there in the given number. So there is no end carry. So for that purpose, what you have to do? You have to negate. You have to find the 1's complement of this one, whatever the answer you have got, and you have to place a minus sign. So 1's complement of 1011 will be 0100 with placing a minus sign. That means when we convert this to decimal, it will be a minus 4. So minus 4 is the answer. Like the video, subscribe to the channel, gain the knowledge and rule the world.